The common mistake in English vocabulary. Mr. Tahmid Sayem. Do versus make. Do. Do is used when we talk about performing a task, activity, or duty. কোনো কাজ, দায়িত্ব বা কর্তব্য সম্পন্ন করা। Structure. Do plus work, task, activity. Examples. Check mark, he does his homework every evening. সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ির কাজ করে। Check mark, she does her duty sincerely. সে তার দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করে। Blue circle, make Terry Cara banana. Make is used when we create, produce, or prepare something. কোনো কিছু তৈরি করা, বানানো বা প্রস্তুত করা। Structure. Make plus something. Examples. Check mark, his mother made delicious khichdi in the morning. তার মা সকালে সুস্বাদু খিচুড়ি তৈরি করেছিলেন। Check mark, he made a beautiful painting. সে একটি সুন্দর ছবি তৈরি করেছে। Square, watch versus observe. Watch dekha, to look at something carefully for a period of time, especially something that is moving or happening. কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে দেখা বা কোনো ঘটনা উপভোগ করা। Structure. Watch plus object. Examples. Check mark, he watches the football match on a color television in the evening. সেই সন্ধ্যায় রঙিন টেলিভিশনে ফুটবল ম্যাচ দেখে। Check mark, they watched the movie carefully. তারা মনোযোগ দিয়ে সিনেমাটি দেখেছিল। Blue circle, observe Periabexana cara, Laxia cara, to watch something carefully in order to study, learn, or notice details. কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ, শেখা বা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা। Structure. Observe plus object. Examples. Check mark, he observed the teacher's method during the training session. সে প্রশিক্ষণ সেশনের সময় শিক্ষকের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেছিল। Check mark, the scientist observed the changes carefully. বিজ্ঞানী পরিবর্তনগুলো সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। Think of versus think about. Green circle, think of main para kono durana main asa, to remember something or to have an idea in your mind. কোনো কিছু মনে পড়া, কোনো ধারণা মাথায় আসা বা কোনো কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। Structure. Think of plus noun, idea. Examples. Check mark, I cannot think of a better idea right now. আমি এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো কোনো ধারণা ভাবতে পারছি না। Check mark, can you think of his name? তুমি কি তার নামটি মনে করতে পারছো? Closing parenthesis.
Blue circle think about Gabarababe Sinta Kara, to consider something carefully, especially an important matter or decision. কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা বা বিবেচনা করা। Structure. Think about plus noun topic. Examples. Checkmark Rahim thinks about his future life. রহিম তার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে চিন্তা করে। Checkmark she is thinking about her career. সে তার ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করছে। Blue square speak versus talk versus say. Green circle speak back tarta dioya anist hanakababe katha bala, to talk or say something, especially in a formal situation or to an audience. বক্তৃতা, আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা কোনো ভাষায় কথা বলার জন্য ব্যবহৃত হয়। Structure. Speak plus to with plus person. Speak plus at in plus event. Examples. Checkmark he was invited to speak at a university seminar. তাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। Checkmark she speaks English fluently. সে সাবলীলভাবে ইংরেজি বলতে পারে। Blue circle talk alapa kara kathana kara, to have a conversation with someone in an informal way. সাধারণ কথাবার্তা বা অনানুষ্ঠানিক আলাপ বোঝায়। Structure. Talk to with plus person plus about plus topic. Examples. Checkmark he talked with his uncle about the football match. সে তার চাচার সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ নিয়ে কথা বলেছিল। Checkmark they are talking about their plans. তারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে কথা। Allow versus permit. Green circle allow anumati dioya, to give permission to someone to do something. কাউকে কোনো কাজ করার সাধারণ অনুমতি দেওয়া। Structure. Allow plus someone plus to plus verb. Examples. Checkmark his father allowed him to play after Maghrib. তার বাবা তাকে মাগরিবের পর খেলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। Checkmark Rahim allowed his little brother to use his mobile phone. রহিম তার ছোট ভাইকে তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দিয়েছিল। Blue circle permit anumati pradana kara, to officially allow something, especially according to rules or authority. আনুষ্ঠানিকভাবে বা নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি দেওয়া। Structure. Permit plus someone plus to plus verb. Examples. Checkmark the school authorities did not permit mobile phones in the exam hall. স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোনের অনুমতি দেয়নি। Checkmark the authorities did not permit tree plantation during school hours. কর্তৃপক্ষ স্কুল সময়ের মধ্যে গাছ লাগানোর অনুমতি দেয়নি। Blue square beside versus besides.
Green circle beside paste negate, to be next to or at the side of someone or something. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পাশে বা কাছাকাছি অবস্থান বোঝায়। Structure. Beside plus noun person. Examples. Check mark the mosque is beside the river. মসজিদটি নদীর পাশে অবস্থিত। Check mark Rahim sat beside me. রহিম আমার পাশে বসেছিল। Blue circle besides ekarau atiriktababa. In addition to something, also. কোনো কিছুর পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে অন্য কিছু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। Structure. Besides plus noun verb ing. Examples. Check mark besides English. He also teaches ICT. ইংরেজির পাশাপাশি সে পড়ায়। Check mark Rahim reads English besides mathematics. রহিম গণিতের পাশাপাশি ইংরেজিও পড়ে।